Миреллу Тревес. Mirella, are you here? You're up to, okay, I see you. Hello, I'm here. Awesome. I will present you to everybody and then you'll be ready to go. Okay, because I heard my name, but I didn't put the subtitles and I don't know what you said, so I'm ready and everything from now on, everything I will say would be translated to you. Okay. Екатерина с нами, которая будет переводить. Итак, очень рады приветствовать Миреллу Тревес, коуча PCC из Италии, которая обладает колоссальным вообще жизненным опытом. Много всего у нее было. Она жила в разных странах, в разных культурах и контекстах. И имеет огромный коучинговый опыт, более 2500 часов коучинга. Является преподавателем актерского мастерства. И кроме этого, очень важный момент в ее жизни был встреча с культурой коренных американцев, потому что Мирелла итало-американка. И она расскажет нам сейчас про то, как раскрывать, поддерживать себя через культуру этого народа. И я хочу сказать, что я подготовился к выступлению. У меня вот кольцо одето в традициях коренных американцев. Не знаю, видно ли это, но это перышко свернутое. Mirella, I think you know it, what this is. It's a feather, Indian feather, like a ring. So, Екатерина, чуть-чуть Мирелле переведи, пожалуйста. Да, я жду, когда ты паузу сделаешь. Да, извини. So, hi, Mirella. I would like to introduce you to everybody here. Mirella is a PCC coach from Italy. She has a vast experience in coaching. She lived in different countries and met people from different cultures. She also has more than 2,500 hours of practice. And she is also a drama teacher. The main point of her life was when she met Native Americans and met their culture. And also she is an American of Italian background. And today she will tell you and us about how this culture, Native American culture, impacted her life and her coaching. Okay. Shall I start or? Мне начинать? Yes. Mirella, весь микрофон у вас. Yes. So thank you, Ekaterina is your name, right? Yes. Okay. Спасибо, Екатерине. I'm really excited and happy to be in Russia with you all or wherever you are from. I know there are different countries. And I'm honored and that Georgie contacted me and to be in touch also with Irina. So thank you very much. Я очень... I'm sorry. Я очень счастлива быть сегодня здесь, в России, присутствовать на этой площадке. Большое спасибо Георгию и Ирине за то, что они пригласили меня выступить здесь. It's obvious that also coming from the Native American spirit, mitaku yazin. I go on? Yeah, can I proceed with it? You prefer that I talk more, Ekaterina, or you tell me what's better for you? No, just finish the sentence, please. Okay. And mitaku yazin for Indian Americans is we are all connected. And it's a prayer that they say, a sentence that they say before they start the ceremony. Okay. Сегодня я хотела бы рассказать вам о таком понятии, как митаку-язи. Это концепт американских индейцев, с которым они начинают свои церемонии и молятся. So in this moment, I'm feeling very mitakuyazing with you. I'm feeling connected to your heart, to what are you living, and we are all connected. And I'm really feeling honored that you asked me to come there. Okay, so I'm there.
И сейчас я чувствую себя именно в этом состоянии метакуязии. Я чувствую соединение с вами, с вашими сердцами, с тем местом, где вы живете, и я крайне польщена тем, что я присутствую здесь. And the suffering that Native American, Jewish, that you are living, many people are living, it's a challenge that we can use to transform. И те страдания, которые переживали коренные американцы, евреи, те, которые мы переживаем сейчас, и вы переживаете сейчас, могут являться большим вызовом для трансформации. More the suffering is strong and big, and bigger the transformation will be. И чем сильнее и больше это страдание, тем сильнее и ярче будет эта трансформация. So, how to reinvent yourself in challenging time with coaching and Native American spirituality? Итак, я расскажу вам... I'm sorry. Итак, я расскажу вам, как заново раскрыть себя в эти непростые времена с помощью коучинга, духовности и мировоззрения коренных американцев. This started in 2013. I decided to give myself a gift for my 50-year-old birthday. Now I'm 60, or I'm going to be 60 in June. Вся эта история началась в 2013 году, когда я решила сделать себе подарок на 50-летие. Мне уже сейчас почти 60 лет. В июне будет 60 лет. And the gift was not a big party, but it was a trip to visit, a trip to get in touch with different cultures, a trip for my personal journey. И подарком на свой день рождения я выбрала не огромную и классную вечеринку, а путешествие к различным культурам, путешествие к себе. So Native American, they have different sacred ceremonies. One ceremony, the most sacred, is Sundance. And I decided, even if I'm white, I had some connections to go to Sundance near Sitting Bull, which is the chief of Lakota. И когда я встретилась с североамериканскими индейцами, а у них есть много священных церемоний, я посетила церемонию танца поклонников солнца. И хотя я белая, мне удалось попасть благодаря моим связям на эту церемонию, которая проходила в племени Лакота, в их священном месте. So they do it in South Dakota in a big camp, and it's not easy to get there. And what struck me was also the organization. Already this signal, it's there's the big street, and then you find some Native American there on the street waiting for you, and then there's the signal, and then from here I drove 1 hour, I think, all in the camps, and they were Native American. There was a little, colored tissue to show you how to get there in this big plane. Все действие происходило в Южной Дакоте, где находился большой лагерь коренных американцев. И меня очень поразила организация этого мероприятия. Там была большая улица, на которой я встречала коренных американцев. И затем специальный человек показал мне, куда ехать. И через целый час езды на машине я увидела на дороге цветные указатели, куда мне было ехать. And so already going there, you see they're little, I don't know how you call them, like little animals that they come out
and it's as if they're welcoming you. For Native American, everything is connected. И уже по дороге туда я видела, как на дорогу выбегали маленькие животные. Я не знаю, как их назвать, я не знаю названия, но в культуре североамериканских индейцев все связано. И я восприняла этих животных как приветственный знак. And what is Sundance? It's a sacrifice that the sun dancers do. They become they're pure, they are connected with the Great Spirit, and for 5 days the sacrifice is that they don't eat and they don't drink, and they do this sacrifice for their families, for the population, for the tribes, for the suffering in the world. And they come here from all over the States or Canada, and these are the Lakota. Что же такое танец поклонников солнца? Это большое жертвоприношение, которое длится 5 дней. В течение этих 5 дней участники не едят, не пьют и приносят жертвы своим семьям, своему племени, а также всем страданиям, которые происходят в мире. Туда собираются люди из США, из Канады, и таким образом они все вместе проводят это действие. So when you arrive there, you hear, I wanted to put, when you're arriving, you can hear this in the camp. И когда вы приезжаете, вы слышите вот такие звуки в лагере. And this is the drum, like the heartbeat. И это такой большой барабан, и он с такими битами идет, So как сердечный пульс. It's also something that you can use in your life. If you all try to follow the music, even to do like this, something change. И вы тоже можете использовать это в своей жизни. Если вы попробуете сделать то же самое, то что-нибудь изменится. So for the native, everything is important. The mitakuyazin is the wheel medicine, and it has 4 colors, which represents the 4 nations, the black, the red, the yellow, and the white people, and they're all together. It's the 4 directions, north, south, east, and west. It's the elements. It's mitakuyazin. We are all connected. И сейчас на экране вы видите магический круг митакуязи, который переводится как «мы все связаны, мы все родственники». Он представляет собой, цвета круга представляют собой 4 цвета расы, а также 4 направления света. And the sun dance, you put a tree in the middle of a big circle, and around the circle there is like these black fences to protect. And the sun dancers, they stay in there for 5 days, and they start dancing at sunrise, and they dance I don't know, maybe 1 hour and a half, and then there's a break of 10 minutes, and then another hour and a half until sunset. И танец поклонников солнца представляет собой большой круг, в центре которого находится дерево. Этот круг огорожен черной изгородью для того, чтобы защитить участников от внешнего мира. В течение 5 дней участники этого ритуала танцуют, начиная с восхода солнца, примерно 1,5 часа, затем перерыв 10 минут и снова 1,5 часа, и так до заката.
for me, it's strange to do this webinar with the translation because it's as if I'm losing the sense, the emotion that I want to give you. But I'm going to go on because also what the native teach me is life is like this. You just be yourself and do what you think. Мне сейчас довольно трудно передать свои эмоции, и из-за того, что мы используем перевод, но я все равно буду пытаться делать это, продолжать это, потому что коренные американцы научили меня, что жизнь должна быть легкой, и ты должен делать то, что ты думаешь, и быть собой. And you are connected. When I was there, the first year I was outside of the circle, and then one day an old lady came to me and she told me, Everett wants that you come back also next year, and you are a sun dancer. He wants you to dance. В течение первого года нахождения там меня не допускали в этот круг, но в конце моего пребывания ко мне подошла пожилая женщина и сказала, что в следующем году, когда ты приедешь, ты уже можешь участвовать в этой пляске солнца. And I said, how can I come? Like this year, I had to organize with my children and go away from Italy and the money and everything. It's impossible. I can't come. Я сказала, что я не смогу приехать в следующий год, потому что у меня есть своя жизнь, свои дела, мне нужны деньги, у меня есть дети, о которых мне нужно заботиться. Я не могу приехать. But she said, if Everett said, you must come. И она сказала, что если Эверетт сказал это, то ты должна приехать. Это шаман, я так понимаю. So what happened? Everett, he was like the chief. He was the chief of all. А Эверетт был главой всех, лидером племени. And what happened? Why did they ask me? Because at the beginning I was on my own, but I wasn't talking a lot. But I was connected with the eyes, with the people. I walked near. There were like here. There were 700 people all around that gathered to support the sun dancers. И почему они позвали меня на следующий год? Вначале я почти ни с кем не общалась, я была сама в себе, но я всегда поддерживала зрительный контакт с другими людьми, я ходила среди них, чувствовала эту атмосферу. Там было около 700 человек в этом круге солнца. So I was in connection with everybody, even if I was the different one, and they felt the energy that I had. And for me, this was a very high recognition. И я оставалась на связи со всеми этими людьми, и для меня это было большим признанием от них. And now with you, I'm thinking that maybe it was also preparing to be here in a place where there's so much suffering also. И сегодня вместе с вами я готова быть в месте, где присутствует много страдания. It's what it gives. It's really to give importance to simple things. Я бы хотела придать важности простым вещам. This is the tree that they put in the middle, and it represents the enemy. Это дерево, которое они ставят в центр круга, символизирует собой врага. So before they break the tree, they go and they kill the enemy. But the moment they find the enemy, they do an offering to the tree before they kill the tree. They do a prayer. They put a red liquid, I don't know if from plants, like to heal where they cut it. They take care of the enemy. And maybe there's somebody that was in Vietnam that does a speech.
they honor the enemy. И перед тем, как они побеждают этого врага, перед тем, как они срубают это дерево, они делают специальное, они молятся и делают специальные подношения, а также при помощи смеси различных трав наносят смесь различных трав на то место, где они будут его рубить, таким образом уже заранее заботясь о своем враге и отдавая ему почести. So this enemy, they carry it, and then to lift it, they don't make it touch the ground anymore. It's sacred. So the woman, they all put the shawls. No, the tree is coming. Let's put the shawls, and they put the tree on the shawls of the women. И после того, как они срубают это дерево, они его несут, но это дерево больше не может коснуться земли, потому что оно священно. И женщины кричат: давайте положим это дерево на плечи, чтобы оно не касалось земли. And then they lift it. And then during the sun, this is not a picture that I took there. I took it from internet because you don't take pictures there. It's sacred, the place. И это место и церемония настолько священные, что там нельзя делать фотографии, поэтому я эту фотографию взяла из интернета. And then when you lift it, you are dancing to the enemy, which created your suffering. You are honoring your suffering. And the dancers, and also I've been, after I went back, obviously for years I've been a sun dancer. When you dance, after you transform all this, you know, if you don't eat and don't drink for 4 days, and you keep looking at the tree or the sun, something happens. И когда они поднимают это дерево, они начинают танцевать вместе с ним для того, чтобы отдать почести страданиям. И когда я участвовала в этих церемониях на протяжении 4 лет, и когда ты смотришь на солнце, смотришь на это дерево, в процессе этой пляски солнца происходит огромная трансформация. So for me to go to that sun dance, it's like a goal in coaching. You want to reach a goal that for me is impossible. Mirella, that doesn't eat, doesn't drink for 5 days, and she dances when it's really, really warm. That was my goal. Everett told me. И для меня участие в этой пляске солнца было большой целью, прямо так же, как в коучинге, потому что для меня это было невозможно, не пить, не есть в течение 5 дней, и Эверетт сказал мне, что это моя цель. What does Everett represent for my client, for my coachee? No, to achieve an impossible goal. И So что... go. И что Эверетт символизирует для моих клиентов? Это цель, которую, казалось бы, невозможно достичь. Do I need somebody to support me to put an impossible goal for my life? Нужен ли мне кто-то для поддержки, для того, чтобы поставить эту невозможную цель в моей жизни? And the moment I put the goal, I had to prepare myself. I had to do actions. I had to train my body, train my mind, and spiritually, I had to prepare myself. В тот момент, когда я поставила эту большую цель, я поняла, что мне нужно готовиться самой, и мне нужно предпринимать действия, тренировать тело, тренировать свой разум для того, чтобы достичь ее. And now I'm going to be 60, the 4th of June. And 2 months ago, I decided to reinvent myself. Because regardless your age or your life circumstances, it's possible.
with the medicine also of coaching, or also for me of Native American spirit. И мне скоро будет 60, 4 июня. 2 месяца назад я решила перепридумать себя, изменить себя при помощи различных трав, коучинга, а также духовности коренных американцев. Why did I put an eagle? Because eagle is a sacred animal, like all animals and all living creatures. But the eagle, it goes, when there's the thunderstorm, it goes on top of the clouds. И почему я сейчас вам показываю орла? Потому что орел — это священное животное, священная птица. И перед штормом, перед грозой орел всегда парит над облаками. So probably when I'm in all this, confusion, stress, fear, hopeless, maybe I could ask the eagle her medicine. How would it be if I look at it from up? И когда я чувствую смятение, стресс, страх или теряю надежду, возможно, я могла бы спросить этого орла, как мне подняться над всем этим. And the ego, when it wants to go to get her prey, when she wants to eat something, the ego goes like an arrow. И когда орел хочет поймать добычу, он взмывает как стрела и потом падает вниз. So if I find the feather can connect me to the medicine of the bird, of the ego, and give me this power. И если я найду перо орла, то оно соединит меня с силой этой тотемной птицы, с его возможностями. We are all connected, and if I'm open, I can see things that I wouldn't see when I'm closed. I had an experience. I used to go, no, I still go, but I did for 9 months. I went walking every morning before sunrise. I live at the beach, and I was seeing many seagulls in certain places of the beach. Вы знаете, когда мы все связаны, и иногда хочется чувствовать себя более открытым, когда внутри есть потребность закрываться. И я пережила такой опыт 9 месяцев назад, когда в течение 9 месяцев я гуляла каждое утро по пляжу перед рассветом. И я видела скопление чаек в одном и том же месте. And one morning I went with Roxana, my friend, and I told her, Roxana, but why the seagulls, they're all in this place, and then they all go a little bit forward, maybe 5 meters, 15 meters, and then after they go exactly in the other place. Why they don't stop before? Every morning it's the same. И однажды я гуляла с моей подругой Роксаной, и я задала ей такой вопрос: почему чайки все время прилетают в одно и то же место? То есть они прилетают там 5-15 метров, а потом все равно возвращаются в конкретное место. And Roxana, she told me, look, and I saw that on the sand where the seagulls were going, the sand was different because underneath there were some little insects that they eat. But I never saw that before, like for, 5 months that I was walking at the beach. I didn't see that.
И Роксана сказала мне, посмотри, что песок в том месте, куда садятся чайки, имеет другие свойства. Под ним находятся насекомые, которых они едят. И я гуляла в этом самом месте в течение 5 месяцев, и я не видела этого раньше. So what do my eyes see? Что видят мои глаза? One day I was sailing with a friend, and I wanted to see dolphins. Dolphins for me, they are life, joy, energy. But a seagull came. And I said, "Seagull, I don't want you. I want a dolphin. I don't want you." Однажды я отправилась под парусом со своими друзьями в надежде увидеть дельфинов в открытом море, потому что дельфины для меня олицетворяют жизнь, радость, энергию. Но вместо дельфинов прилетели чайки, и я сказала им: чайки, вы мне не нужны, я бы хотела увидеть дельфинов. In that moment, I'm also a therapist. In that moment, I wanted to increase my therapies. That was my situation in that moment. And I wanted the energy of the dolphins and have it all come in with joy, or it was my crazy idea. I'm sorry, Mirella, as a client or as a therapist? I'm a therapist, and in that moment, I wanted to increase my clients, to have more clients. And so I thought that if I called the dolphin, I would get more clients with joy and easy, or... Я также являюсь психотерапевтом, и я бы хотела при встрече с этими дельфинами получить эту энергию и клиентов с такой же энергией, более легких, более живых. So I said, "Go away, seagull, I don't want you." And then I felt bad. How can I tell a seagull to go away? Who am I? And so I really felt bad. And I start saying, "Sorry, seagull, sorry." But the seagull went away. И в тот же самый момент я почувствовала себя очень плохо, потому что я прогнала этих чаек. Кто я такая, чтобы прогонять чаек из их среды? И я начала кричать им: чайки, простите меня, но они уже улетели. And after maybe 1 hour of sailing, I have a video, but I can't show it to you now, but I didn't organize myself. After 1 hour of sailing, there were hundreds of seagulls. And I said, "Thank you. I didn't know what would happen." И через час после того, что случилось, мы все еще шли на лодке. У меня есть видео, но я не могу вам его показать. К нам слетелось больше сотни чаек. What happened is that in the month after, my job of therapist increased so much that I couldn't handle all. И в tечение месяца количество моих клиентов увеличилось настолько, что я не смогла уже встраивать их в свое расписание. I learned to accept what you have and honor what there is. Я научилась принимать то, что имеешь, и чтить то, что имеешь. Everything is important. Все в этом мире важно. This drink water or lemon. After you dance for 5 days without drinking, the first they asked me, "What do you want which is your favorite drink that you want when you come out from some dance?" And I said, "Water with lemon." That glass of water was so delicious and so precious. И вы сейчас видите лимон, он здесь, потому что после 5 дней пляски солнца, когда меня спросили, какой твой любимый напиток, чего бы ты хотела сейчас больше всего,
Я сказала, что я хочу просто стакан воды с лимоном, потому что она такая вкусная и свежая. Are we giving importance also to small things when we are in our suffering or in our world? Do we see the clouds? What does a flower tell us? Everything is important and we are connected. И когда мы смотрим на небольшие какие-то маленькие незаметные вещи, особенно в мире, в котором много страдания, видим ли мы в этот момент облака, понимаем ли, что говорят нам цветы, смотрим ли на то, что говорит нам природа. And also that it might take hard work and resilience, but if you can go there, you can dare to think that you're gonna Sundance symbolically. I went on the Mont Blanc, but for me, it was another impossible goal, but I did it. Это может потребовать тяжелой работы и устойчивости. И это может стать для вас вот такой же пляской солнца. Однажды я пошла в поход на Монблан, на гору Монблан, и для меня это тоже было абсолютно невозможно до этого. Не могла представить, что я это сделаю. So, what blocks me, to achieve, to transform, to reinvent? There's fear, but there's also laughter. This is a teaching from the Native Americans. I had to go and dance. It was the third year. And Lloyd, this big Native American, he was telling me, Mirella, what's going on? And I was saying, I'm a bit, I'm scared. I don't know if I'm going to manage this year to do the dance because it's really hard. And so, go. И я бы хотела сказать, что мешает нам перепридумать себя, преодолеть себя, изменить себя. Это страх. Но в то же время есть и смех, как говорят коренные американцы. И когда я поехала на танец солнца в третий раз, ко мне подошел такой большой коренной американец и спросил, что с тобой происходит? И я сказала ему, что я не уверена, что в этом году я смогу выдержать эту пляску солнца. So he picked me up, and he threw me in the air like a little baby. And I was 53 years old and also quite heavy. И он подошел ко мне, взял меня на руки и подбросил меня в воздух, как маленького ребенка. А мне ведь 53 года, и я довольно тяжелая. And he told me, when you go in Sundance in the circle this evening, I want you to feel how you felt when you were, that I threw you up in the air. И он сказал мне, что когда ты сегодня пойдешь в этот ритуал, в эту пляску солнца, я хочу, чтобы ты себя чувствовала точно так же, как себя чувствовала, когда я подбросил тебя в воздух. Laughter, lightness can help. Смех, легкость могут помочь. And also, if we look at this image of this baby, the eyes, the presence, so we can connect to the energy also of the baby. It can help us. We are connected. И когда вот мы посмотрим на этого ребенка на экране, посмотрим на его глаза, на его улыбку и присутствие в моменте, мы можем почувствовать его энергию и можем соединиться с ней. And these are the different tools that I integrated in my coaching. And it depends. It's not that with all the clients I use these. It depends from the client or from the
the situation. Okay, go. Сейчас на экране вы видите те инструменты, которые я использую в своем коучинге. Конечно же, я использую не все инструменты за один раз. Все зависит от клиента, от его ситуации. In the partnership that I create with the coachee, with the client, I put and I also offer different tools that are functional or that they come from the client. I listen to the client, and maybe there's a metaphor, there's something, and I get in touch with the heart of the client and see if it can help to transform or if it's something interesting. Когда я работаю с клиентом в партнерстве, я слушаю его внимательно, соединяюсь с ним, соединяюсь с его сердцем и понимаю, какие инструменты я могу использовать. During COVID, the first lockdown, I had spiritual mitakuyazin groups to support people in this difficult moment. And there were people from all the globe that we met once a week for I think for 3 months. And then after a few months, we met again. И когда в мире бушевала эпидемия COVID-19, я создала такие метакуязи группы для того, чтобы поддерживать людей по всему миру. Мы встречались раз в неделю в течение 3 месяцев, а также потом продолжили работу. Okay, this is, for example, the dream catcher. It's a tool. It's like when I did the workshop. I did actually a workshop last June with for ICF Italy with, I don't know, 50 coaches on the dream catcher. The dream. Okay, Катерина. Сейчас вы видите на фотографии примеры ловца снов. В прошлом июне я проводила мастер-класс для 50 коучей в ICF Италии по тому, как работать с ловцами снов. Because, for example, before you create the dream catcher, you have to think, what's your intention? Why do you want to prepare this dream catcher? What do you put in? Which is the material that you put? It has a meaning. So it's really to create, to prepare the vision, and then it comes. There are so many, every coach send me SM message or email saying I changed the job with my daughter's going better, or now I don't live here anymore, or all the team is working well. И прежде чем создавать для себя такой ловец снов, необходимо понять, что вы хотите вложить в него, какие намерения вы хотите вложить в него, какие материалы вы хотите использовать, потому что все это имеет значение. Вам необходимо создать свое видение. И после того, как мы провели эту встречу, мне поступило очень много сообщений от коучей, которые участвовали в ней, о том, что у них произошли изменения в жизни, или команда их работала хорошо, или у них произошли какие-то изменения в семье, или они ушли с работы и так далее. For example, this dream catcher in the boat, it's of a client that he after COVID he separate from the wife. He was working with his wife in the shop of the family, so he didn't have a house, he didn't have a job, and he had the dream of living in a boat. And this is the dream catcher that he did, and it's in the boat where he lives. And now, okay, it's past 3 years, he has a job, but this is his dream catcher, for example.
Вот, например, на крайней правой фотографии вы видите ловец снов, который сделал один мой клиент в пандемию ковида. Так вышло, что он расстался со своей женой, с которой он имел общий магазинчик, и у него не было дома, у него не было работы, он хотел жить на лодке, и сделал вот этот ловец снов. И сейчас, через 3 года, у него уже все хорошо, у него есть работа, у него есть дом. So, for example, he found these things at the beach, and he put the dolphin. He wanted that it was easy this moment. He was a man. He was crying a lot also, and he put that, and then he wanted the shovel to shovel all away all the suffering that he had. So every element is symbolic for the person that does the dream catching. И если вы посмотрите повнимательнее на этот ловец снов, вы увидите, что там есть дельфин, потому что ему хотелось энергию дельфина, вот эту легкость в движении. Также здесь есть вот эта зеленая лопатка, потому что он хотел разгрести проблемы в своей жизни. Таким образом, все элементы здесь имеют свое символическое значение. For example, in the one in the middle, we have the 4 colors, the 4 directions. There's the element of the air, the feather, the water, there's the blue bead, the earth, there's the green one, the fire. So you can use this client, use this dream catcher to have an answer. Before she went to sleep, she put her question to the dream catcher, and with the energy of all these elements, Mitaku-yazing, the day after she got an answer. В центре вы видите фотографию еще одного ловца снов, который сделала моя клиентка. В нем 4 цвета. Она поместила в центр также символы стихий, воздуха, голубую бусинку в символ воды, зеленый символ земли, красный символ огня. И прежде чем засыпать, она смотрела на этот ловец снов и задавала свой вопрос для того, чтобы получить эту энергию. И после того, однажды, когда она проснулась, она увидела свой ответ, она поняла свой ответ. So to reinvent myself or to transform adversity in a resource, I need to have a sacred space. The sacred space, here I put this house in the mountains, but it can be wherever. It can be even a corner. It can be in myself a sacred space. Для того, чтобы трансформировать себя, мне прежде всего необходимо какое-то священное место, в котором я могла бы провести эти трансформации. Это может быть вот такой домик в горах, как вы видите сейчас на картинке. Это может быть какое-то место внутри вас, но оно должно быть священно для вас. And everything is important. For example, sometimes, for example, there's a client that she had a lot of confusion in her life. An action that she found was to tidy up and clean well the kitchen. And doing this action, she started cleaning up and tidying up the papers of her life. Еще у меня был такой кейс с клиенткой, которая чувствовала очень много смятения в своей жизни и сомнений. И выходом из этой ситуации стало то, что она начала прибирать свою кухню, наводить порядок в своей кухне. А затем, после того, как она сделала это, она перешла на то, чтобы наводить порядок в своих бумагах личных. So this is a Sitting Bull sentence that each man is good in his sight. It's not necessary for eagles to be crows. I'm sorry, Mirella, Sitting Bull is Sitting Bull is a chief Okay. that Sitting Bull
has been killed from his brothers, because the Americans, they gave alcohol to Native Americans. They were drunk and they went to kill their chief. Один из коренных американцев по кличке с именем Сидящий бык говорил, что каждый человек хорош в его глазах, и орлам нет необходимости быть воронами. I'm sorry, Mirella, can you please explain once again about the situation with alcohol, because I didn't catch that. Yeah, ok. Allora, Sitting Bull was the chief of Native. He was a spiritual chief, very important for Native American. Сидящий бык был очень важным человеком в племени коренных американцев. So the Americans, they wanted to get rid of the Native American. Белые американцы пытались избавиться от коренных американцев. There were many killings, many wars, many extermination. Они проводили чистки, убивали коренных американцев и вели с ними войны. And the Americans, they went were some dances, and they spoke with some Native Americans, and they gave them alcohol. They gave them to drink. И однажды белые американцы пришли на то место, где коренные американцы проводили пляску солнца, и дали им алкоголь для того, чтобы опьянить их. And with this, when you drink alcohol, they went and they killed their chief. Killed? Killed. И когда они выпили, то они пошли и убили этого главу племени. So this story, it's real, and a chief told me when I went to visit the grave of Sitting Bull, because it's near Sundance. And also it's a teaching, because there's a lot of alcoholism in the reserves where they all live. So it's the teaching that how alcohol can make your mind crazy, that you kill your own chief. И шаман племени, в котором я проходила танец солнца, показал мне могилу этого сидящего быка, которого убили свои же люди, потому что на них плохо повлиял алкоголь. И это является одним из показателей того, что алкоголь ужасно влияет на сознание человека. And also I was thinking now, which is the alcohol that I'm putting in my life that doesn't allow me to be an ego and keeps me down as a crow? И сейчас я думаю, что же в моей жизни является вот таким вот алкоголем, что отравляет мою жизнь и опускает меня с уровня орла до уровня вороны. And this sentence, each man is good in his sight. It's not necessary for eagles to be crows. It's a quotation of Sitting Bull. И вот эта фраза, которую вы сейчас видите на своих экранах, это цитата сидящего быка, который говорил, что каждый человек хорош в его глазах. Орлам нет необходимости быть вороном. So this is an image to know where do you want to go. А эта картинка символизирует то, куда вы хотите прийти. Where do we want to go? Куда мы все хотим прийти? О, Мирелла, спасибо огромное за этот вопрос, брошенный в пространство нам.
Mirella, thank you very much for this question that you put in our space. And what do we need to go there? И почему нам нужно идти туда? And how important it is for my life to go there. И насколько важно для моей жизни идти туда. Now we finished the time because otherwise they could have go on and have another half an hour and each person can work and but it's Похоже, время заканчивается, я могу еще долго продолжать. I'm happy if you have any questions. We still have 2 or 3 minutes. Я буду рада нескольким вопросам. У нас есть парочка минут. Мирелла, спасибо огромное за то, с какими красками вы поделились теми картинами, которые проживали, и позволили нам тоже поприсутствовать в этом. Mirella, thank you very much for vivid pictures that you painted for us and that you allowed us to be present in your pictures. Мирелла, тоже присоединюсь к благодарности за ту глубину и доверие и откровенность, с которой вы поделились таким экзистенциальным очень опытом, трогательным и глубинным. Mirella, thank you very much for that you shared with us your deep and very tender experiences. И особенно спасибо за 3 последних вопроса, потому что они для меня похожи на какую-то парящую птицу, далеко-далеко уводящую внимание в то будущее, к которому мы хотим стремиться. And I would like to special thank you for the last 3 questions because they are for me like an eagle, which pays attention to the future and to the goal that we all need to go to. Thank you. Спасибо большое. Мирелла, передаем слова благодарности из чата за то, что вы поделились опытом, метафорами. Mirella, И не только. we send you a lot of thanks from the chat that you shared metaphors and other symbols. And if now I'm very busy still all next week, but if somebody wants to get in touch with me, there's my email and the presentation. I don't know if you give the PDF of the presentation. If you want, you can give it to the participants. And I'm happy to answer you, or you tell me you were in this webinar and I'm happy, whatever. В ближайшие недели у меня будет немного занята, но я бы хотела, чтобы организаторы распределили и выслали эту презентацию всем участникам, потому что если у вас будут вопросы, вы можете задавать мне их по электронной почте, я буду рада ответить на них. Sometimes it's really easy to change. Иногда измениться легко, действительно легко. I am here because I've been through very, very bad suffering since I was a little girl. And I know it's possible, whatever you're living, to change. Я сейчас нахожусь здесь, потому что я пережила ужасные страдания, когда я была маленькой девочкой, и именно поэтому я знаю, что измениться можно. Поэтому я здесь. But I have to dare to see where I want to go. If I don't even look, I stay here. Но я должна иметь эту точку впереди, чтобы понимать, куда я иду. Потому что если я не буду это делать, то я останусь на месте. Мирелла, спасибо огромное за ваши слова. И очень хочется этот момент не прерывать, но, к сожалению, мы вынуждены вас уже отпускать, потому что следующий спикер уже у нас на площадке. Mirella, Спасибо огромное. Thank you very much for your words. Thank you for the depth and beauty of your speech. But we have to let another speaker onto the ground. Yeah, thank you very much. I have another one in 1 hour, so a big hug and thank you, really.
and У меня enjoy. тоже через час вебинар. Я вас всех обнимаю. Наслаждайтесь тем, что происходит. Спасибо. Bye.